Onorevoli Ministru, Anenti, Lodwa Tajba. Seminar dwar l-istrateġija l-arfin ippjana l-azzjoni. Nies ikunu kapaċi biżżejjed flus jew biex jirtiraw u tajjeb għal daqstant. Meta pensjoni. Qabel ma naraw x'inhu jagħmel u l-kapaċità finanzjarja li twaqqaf. Dan is-seminar ukoll ix-xir sar tal-OECD dwar kemm hawn għarfien b'rabta ma' tħaddil u l-maniġġar tal-flus tawċin. Però biex nagħtu bidu l-ewwel kors il-Ministru tat-Tfal u Solidarjetà Soċjali l-Onorevoli Michael Falzon għad-diskors introduttorju. Qabel xejn bonġu. L-ewwel diskors u għal-min forsi ħaqqa nasigurakom li jkun wieħed mill-iqsar. Bonġu kulħadd huwa pjaċir tagħna illi niftu, niddiskutu, naqsmu magħkom dak li għamilna u li ħdimna u li nistgħu nafu sa issa fejn jidħol il-far. Illum jaħbar eżattament 12 xahar minn meta tnediet il-website tal-kapaċità finanzjarja. Ma jistax ikun illi wieħed ma jitkellimx fuq dik li hija pjanar finanzjarju u fuq dik li hija pensjoni. Naħseb nkunu qed nilludu lil xulxin jekk ma nirrealizzawx illi għal ħafna nies biex ma ngħidx għal kulħadd il-pensjoni mhix biżżejjed biex tgħix, allura trid tkun pjanajta xi ħaġa qabel. Naħseb ridu nifhmu kunċetti bażiċi illi mbagħad jiġu milquha politika effettiva, ma l-importanti naħseb li dan kien xi ħaġa verament pożittiva illi tkun bbażata fuq riċerka. Fuq riċerka mfassla fuq data ta' kwalità u li tkunu tuża wkoll metodoloġija rikonoxxuta internazzjonalment. Hija ovvja jekk ħatuża xi miżura fis-sens li tuża għodda li tkun tagħna biss, allura mbagħad ma tistax tqabbel dak li qed jiġri f'pajjiżna ma dak li qed jiġri f'pajjiżi oħra. Bħala mudell anke semmit fl-introduzzjoni qed nkejlu l-litterizmu finanzjarju u l-inklużjoni finanzjarja mit-toolkit tal-OECD. Huwa xi ħaġa rikonoxxuta internazzjonalment, allura wieħed jista' verament jgħid li għandu kejl. L-ewlieni x'inhu l-ewlieni? L-ewlieni huwa eventwalment anke li nagħmlu din id-data aċċessibbli għal oħrajn. Mhix xi ħaġa li wieħed joqgħod iżomma marbuta ma' sidru biss. Irridu nkunu iktar, naħseb irridu niftħu iktar. Għandha tkun available għall pubbliku ġenerali, entitajiet tal-gvern, NGOs u kull stakeholder ieħor illi għandna f'din. Għal dawk li huma iktar żgħar minni fl-età huma aktar up-to-date mat-teknoloġija, qed inħarsu wkoll ma tantx jien, qed inħarsu wkoll nipprovdu anke dawk li huma mobile applications. Pjan tagħna huwa s-sena d-dieħla ħarsu li jkunu bilingual, jisu bil-Malti, kellem dwar budget u li ieħor għall-ippjanar. Istess ħin se nfasslu programm ta' edukazzjoni strutturali dak li huwa ħarsu l-qudiem li nkopperaw mal-MCAS, rajn. Ovvjament hawnhekk l-għan huwa li ntaġġaw aktar importanti u ta' wkoll ma' kwistjonijiet dak li jgħidula sustainable għajx bil-pensjoni affarijiet oħra. Naħseb li tielet inizjattiva hija bla dubju tnedija tal-kampanja tal-għarfien. Qed naraw
li nħarsu dawk li huma l-aktar vulnerabbli, dawk li m'għandhomx forsi riżorsi finanzjari, u rridu naraw kif se nagħmlu tajjeb għal dan. Dan il-grupp qed inħarsu nwettqu 8 kampanji ta' edukazzjoni lejn persuni b'impjieg bidħul baxx, lejn persuni qed jaħdmu, persuni li jaħdmu għal rashom. Dan huwa li ġej naħseb li huwa xi ħaġa li ftit jew wisq ħadd ħaseb fuqha, illi nħarsu lejn persuni illi jaħdmu f'negozju tal-familja ma li ma jkunux jagħmlu kontribuzzjonijiet. Xi ħadd ikun jinna fil-forn tal-familja u jaħdem hemmhekk ma jagħmilx kontribuzzjonijiet u mbagħad meta ġiffaċċja r-realtà ta' meta ma tkunx tista' tibqa' taħdem allura tiġi ma tantx tkollok riżultat pożittiv. Nħarsu lejn persuni b'diżabilità, romol, ġenituri waħedhom u persuni separati jew divorzjati hija realtà ġdida. Niffaċċjaw ħafna fil-housing li jkollok persuni anke jkunu ta' ċertu età illi anke kif bijaw id-dar li tkun tagħhom ma jkunux imbagħad bin-nofs ta' dan kapaċi jixtru proprjetà oħra. Ġifieri xi ħaġa li naraw qed nippruvaw nindirizzawha dal-baġit billi għandna nagħmlu equity sharing. Iridu wkoll nħarsu lejn nies bidħul medju. Kollok nies bidħul medju li xorta waħda jistgħu jispiċċaw f'riskju ta' faqar jekk ma jippjanawx b'mod effettiv. Pajjiżna l-grazzja tal-Alla għax kien numru ruoli. 20% aħħar statistika li għandna li anke kkonfermata mhux biss mill-NSO imma anke mill-Eurostat u oħrajn hija li nexxielna naqsu dak in-numru madwar 16,000. X'wiedhom qed nitkellmu fuq 19%. Tajjeb imma naħseb li naqblu wkoll li aktar xi jsir. Biex ringrazzjamenti ma nixtieqx intaw ħafna nirringrazzja lilkom qed ningħu l-operaturi fis-servizz finanzjari jiena 35 sena ġo bank. Is-servizzi finanzjari lanqas mod ta' bankier familjari magħhom, istituzzjonijiet, fornituri ta' edukazzjoni, riċerkaturi, NGOs u oħrajn. Għandna ħsieb kif qatt qabel ukoll li niftħu u jkollna sħubija ma' diversi istituzzjonijiet inħarsu lejn l-MCAS l-ewwel net forsi jew l-ewwel li nistgħu nagħmlu imma mbagħad qed inħarsu lejn università u oħrajn. Nixtieq ukoll nagħmlu rikonoxximent li dawn l-inizjattivi partikolarment 3 minnhom ma kinux isiru li kieku ma kenniex dak li huwa financing mill-European Social Fund, ġifieri dik hija xi ħaġa li nixtieq nirrimarka u nixtieq nagħmel rikonoxximent tagħha. Nagħlaq billi ningrazzja s-Segretarju Permanenti, it-tim tiegħu li qed naħdmu fuq din l-inizjattiva. Nirringrazzja wkoll lil dawk kollha involuti fl-organizzazzjoni ta' din l-attività. Ningrazzja bla dubju lilkom li ġobkom tiġu taqsmu ftit esperjenzi magħna. Inħarsu l-qudiem li nibqgħu naħdmu iktar flimkien. Grazzi ħafna. Il-ġurnata tajba. Nitlobkom tippermettuli għax kombinazzjoni għandi xi meeting ieħor fid-9:30. Grazzi u ġurnata tajba. Grazzi ħafna. Grazzi lill-Onorevoli Falzon. Fis-snin li għaddew saru forum varji ta' stħarriġ dwar id-dħul, il-konsum, it-tfaddil u l-irtirar minn diversi entitajiet lokali u riċerkaturi. Iżda qatt ma sar stħarriġ nazzjonali dwar kemm hawn għarfien b'rabta mal-tfaddil tal-flus fost il-Maltin u l-Awċin. L-istrateġija l-irtirar u l-kapaċità finanzjarja ħasset li stħarriġ dwar dan il-qasam huwa importanti u għalhekk xtaqet li jkun hawn stampa aktar ċara tas-sitwazzjoni f'dan ir-rigward. Fl-istrateġija kien irrakkomandat li l-istħarriġ isir bażi tal-kriterji tal-OECD li kienu ntużaw għall-ewwel darba fi studju pilota internazzjonali fl-2010. Bl-għajnuna tal-Fond Soċjali Ewropew ġie kommissjonat dan l-istħarriġ aktar kmieni din is-sena u fil-fatt illum se ngħaddu għar-riżultati. Riżultati ta' stħarriġ li sar fil-fatt mill-M. Fsadni and Associates nistieden lis-Sinjura Marika Fsadni sabiex tagħmel il-preżentazzjoni tagħha.
fil-fatt Marika Fsadni hija konsulenta indipendenti sakemm forsi tieħu posta wkoll fuq il-podium, hija konsulenta indipendenti fl-ambitu ta' riċerka, hija Managing Associate u fundatriċi ta' Fsadni and Associates, wetqet diversi studji kwalitattivi u kwantitattivi fl-aħħar 20 sena u kienet ikkummissjonata biex taħdem fuq diversi rapporti. Apparti minn hekk hija wkoll lettur fl-Università ta' Malta. Fidejn Marika illi ħatkun qiegħda tgħaddilna dawn ir-riżultati illi ħarġu minn dan l-istħarriġ. Grazzi. Good morning, skużawni s-samti kamra per kelli nġib il-lejza. Mela, jekk ma importanx il-presentation se tkun bl-Ingliż. Ir-raġuni hija għaliex ir-rapport dettaljat huwa bl-Ingliż, ara tables kollha, l-analiżi kollha saret bil-Ingliż. I hope you don't mind me, I will carry on in English. Mela. Xandi għalikom, ovvjament, l-input tiegħi se jkun daqsxejn iktar minn tal-Ministri jekk ma nfitzax. Tajjeb, mela, ħanibdew bil-research objectives, kienu l-proġettivi tal-proġett. Norma qalet xi ħaġa fuqhom anke l-Ministru qal fuqhom, però naraw daqsxejn x'inhuma speċifiki, x'inhuma anki fil-kuntest tal-OECD. Tajjeb, l-International Survey li għamluha, il-research methodology, how did we go about it? Highlights findings li bil-fema tiegħi huma interessanti sta għalikom minn diversi speċjalizzazzjonijiet li hawnhekk taraw mill-lenti ovvjament tagħkom. U mbagħad naraw fl-aħħar forsi konklużjoni żgħira fuq il-key learnings x'kienu u anki some policy considerations. U mbagħad ovvjament dik fidejkom biex jirek your brains u taraw kif nistgħu daw il-findings dal-sarriċ il-riżultati naraw kif jistgħu jiġu you are able to make informed decisions. Qabel ma nkompli nixtieq ngħid daqsxejn some acknowledgements I believe are in order. First of all, ovvjament, il-Ministru ta' Muxaw, il-Missemu Su, il-team tiegħu qegħdin wara, fattet Ferdinand, Erika, Keith, Iris, kienaw l-ewwel, David Gingerl, he was with us all the way, step by step, from the very beginning of the study to the very end. U ovvjament, last but not least, Loredana hija senior research analyst tagħna tat-tim tagħna li ħadet sem ħafna miskina vera ħadmet late nights anki biex speċjalment iktar il-fieldwork biex naraw li kollox għaddej sew plus li anki it-tim tagħna l-in-house field interviewers li il-boss tagħhom. Xejn l-oġġettivi, what were the research objectives? Però kif qalet tajjeb Norma, kif qalet tajjeb il-Ministru, dan mhux just one-off run-of-the-mill surveys, il-starriċ huwa abbinat ma' starriċ internazzjonali tal-OECD. Tajjeb fil-fatt l-OECD, within the OECD, there is an arm which is the International Network of Financial Education, which is responsible for promoting, encouraging, nurturing financial literacy and financial education. Meta bdina naħdmu fuq il-proġett kien hemm il-head ta' il-sezzjoni, Dr. Adele Atkinson li vera enitna, tipo nibgħat il-email within an hour għandi risposta. Ovvjament, it is in OECD's interest li jkun hemm iktar pajjiżi jieħdu sehem in international study, però I was impressed, very helpful. Ovvjament, il-questionnaire sa naraw ta' xejn huwa very, huge. There are some core questions and some optional questions, okay? Però ovvjament l-idea hi biex kemm jista' jkun customized ukoll għal pajjiżi li qed jieħdu sehem. Mela, fil-fatt, anke bħala OECD l-infe għalihom importanti li financial literacy and financial education gains a prominent position in the policy agenda of many countries, okay? And the importance of collecting information on the levels of financial literacy across the adult population has been now internationally recognized. Yeah? Following ovvjament ġara fi 2008, the financial literacy that has been increasingly acknowledged
as an important individual life skill. Nagħmel aċċent fuq il-kelma individual. Dan l-istudju hemm xi domandi vis-à-vis the household, però huwa pjuttost iktar l-individwu, il-persuna, okay? Li aħna ovvjament ridna nkunu nafu l-financial literacy tagħha. Dan l-istħarriġ l-OECD International Study, il-kuntest huwa l-istudju kif qed nagħmlu aħna llum flimkien huwa importanti anke aħna bħala studju nazzjonali. Però mbagħad it will contribute kifet l-ewwel towards l-OECD International Study. Fil-fatt, kif qalet Norma tajjeb, l-ewwel the actual huma jgħidulu OECD Infect Toolkit, il-questionnaire. Għax it's a very, very detailed document tistgħu sibuh fil-OECD website fejn għandek anki kollox il-methodology, domandi, which are the core questions, optional questions. It was first piloted in 2010, revised in 2016, and now it's in the 2018 version. Meta ġejna biex nagħmlu l-istudju, il-2018 Research Instrument ma kienx għadu finalizzat, però użajna lilu biex ovvjament nħudu domandi. So it could be hemm xi domandi li aħna użajna li by the time it was made official, it was finalized by OECD, by Dr. Atkinson, jista' jkun ċertu domandi forsi they were tweaked, però at the end of the day what is important is the comparability of the core questions. Okay? Fil-2016 l-iktar rapport riċenti li ħarġet, l-OECD ovvjament il-2018 għaddu il-rapport għaddu ħarġ, in total there were 30 countries participating, Malta wasn't one of them, out of which 17 kienu OECD countries. Okay? Mela, importanti nagħmlu definizzjoni żgħira, ħana għal eżatt kif inhi tilkom li l-findings huma bl-Ingliż anki documentation hija bl-Ingliż. OECD defined financial literacy as follows. Okay? So a combination of awareness, knowledge, skill, attitude, and behavior necessary to make sound financial decisions and ultimately achieve individual financial well-being. Okay? I stress on the point on the context of the individual financial well-being. Il-presentation kemm il-toolkit research instrument kemm ovvjament il-presentation se nagħmlu llum nixtieq inħares lejn il-findings ta' dawn il-research areas. Okay? Nibdew bil-planning and managing finances. How do they plan their finances? How do they manage their finances? Active saving. Are we active savers? Are we sound active savers? And do we address or, make sure that if we have that infamous rainy day, all right, and financial shocks, whether we are ready to take those financial shocks. Financial goals, do we set financial goals? Retirement plans, making ends meet, do we actually manage to make ends meet? Choosing and using financial products and services, i.e. aħna x'tip ta' financial services do we invest in, right? Attitudes and behavior, jekk tinotaw anke definition tal-financial literacy, attitudes and behavior għamlu importanti ħafna fuqha, and lastly financial knowledge. Okay? Mela, ħaraw il-metodoloġija li użajna dal-studju kif għadni kemm ċennajt l-ewwel. L-istudju huwa il-research instrument li użajna huwa li ħadna ħafna mill-core questions mill-toolkit, mill-questionnaire li għamlet l-OECD. Ovvjament, we tweaked it hemmhekk fejn David ena ħafna, ovvjament, the expert on the field, fejn we tweaked certain anki responses, structured responses, and the actual questions to make that reflect the realities of Malta, okay, financial ta' Malta, u il-questionnaire per se kien ovvjament da minn ħasem fi seta' jagħmlu kemm bl-Ingliż jew bil-Malti, bażikament. Fieldwork, għalet ma tajjeb għamlu earlier this year, so between June and September,
Il-metodoloġija li użajna, hemmhekk suppost hemm kawi, okay, online questionnaire u għamilna l-copy, personalized face-to-face interviews. Ir-raġuni ta' dil-mix hija għaliex anki OECD anki tajt isma' da jista' jsir online, però mbagħad biex naqbdu dawk il-cohorts hemm barra, dawk il-age cohorts li forsi mhumiex daqshekk converted mal-internet anki biex jagħmlu il-questionnaire online, ovvjament imbagħad aħna we supplement those completed online interviews or surveys għamilna face-to-face interviews. Ġeneralment, by and large, kienu ovvjament the older age cohorts. Li għamilna li għadna attenti ħafna anki kif di online u għemmek fejn titfollow dana, di actual online questionnaire kien faċli u għalek naħseb fil-meetings li kena ma' David għalli kelkom shortcomings, sibtu problemi onestament, in-20 sena għandu da surveys u dat tip ta' survey kif bidem naħseb tajlu finance jisa kiqot lura. Onestament, ma naħsibx li kena the response rate, kull whoever we approached, għalina iva, sa' jkollok ħasol minna isman busy, m'għandix ċans, jisipoll, imma ma kienx xi ħaġa esagerata which has an impact on the findings, ġeneralment qed ngħidu hekk. So, però anke l-online questionnaire kif kien fuq il-dajs ta' dak li jkun jagħmlu faċli fuq il-mobile, fuq il-tablet, ovvjament ikollu smartphone, okay, ikollu l-internet available. Total bħala respondents kena 1013, kena ftit nammetti ċertu ages li kena they were over-representative. Allura dawk, we had to remove them. Għalli aħna anki il-findings ikunu representat, a good representation of the Maltese population in terms of age, gender and hometown. Bħala confidence interval bħala anki dik il-1013 għandek confidence, għandek statistical findings ta' confidence interval of -3.1 at a confidence level of 95. Kifet l-ewwel għadna attenti as kif dew jidħlu we monitored li ovvjament naraw il-kwalità tal-finding li diħlin plus li we made sure meta naqna il-fieldwork li il-findings kienu representattivi tal-cohorts tal-popolazzjoni Malta u Awtija wkoll. Bħala profile, il-survey respondent profile, da ovvjament jħanibda l-lum l-14, I have some, loads of statistics. Kena discussion bira jekk għandix niprezentom in graphs, in bar charts, or in statistical findings, anki fil-nara fil-booklet li għandkom, just, something small to whet your appetite. Pero, given the cohort li għedina awareness minn il-finanzi, mill social services experts, id-deċidejt li nipreferi nagħti iktar findings biex dak li jkun jara mill-entity jew milli just nagħti an overview. Okay, so bear with me, there will be some numbers which I'm pretty sure number crunching is very much up your street. Mela, bħala gender, we have very good gender distribution by obviously male and female. Taraw there are 7 age cohorts. Anki l-OECD tirrikjedi li il-cohorts ikunu bej age 18 u age 79. Kienem niftak anki għadel there are some countries li għamlu anki inqas. Pero dejjem naqbel anki jena bħala adults we believe that always our surveys kemm jista' jkunu from 18 years over. Okay? Bħala region jekk taraw aħna we had a good representation of all 6 NSO, National Statistics Office regions, okay, in terms of their hometown. Okay? In terms of education, we had obviously again a good representation. Tajdu li malfejn differenti, per eżempju, jekk naraw il-cohorts ta' ġurnata 18 to 19 li tali kollok jew post-secondary education jew kella jkunu they completed secondary school, per eżempju. Okay, but ovvja, forsi in the older age cohorts hemmhekk għandkom il-fatt li ħafna minnhom kienu more the primary and the secondary school highest level of education completed. Okay? Issa, ħafna mill-findings disciplinary kompletux qatta, però again, so once tidraw il-table, għaliex hija table, onestament li vera hemm kollox fiha, kemm nispjega waħda and the others will be more of the same. Jekk taraw
Għawek il-table da se jkun hemm it-total. Okay, these would be, per eżempju, domanda is just qed nitkellmu fuq l-employment status. Okay, ovvjament imbagħad iżid ewwelhom nispjega id-domanda ta' kull domanda li tkun saqsejna lill-cohorts tagħna, il-survey respondents tagħna. Għawek għandek it-total. Għawek għandek ħafna mill-tables nuri huma l-age groups, several age groups, okay? Il-gender issa mbagħad għal kull cell għandek the absolutes u għandek il-percentages. Alright? Ovvjament di nassumi li għandu jkun di se tkun available fuq il-website tal-Ministeru anke forna samna backcrunching plus il-detailed report li hemm iktar ovvjament se jkun hemm iktar informazzjoni kif qal tajjeb il-Ministru. Mela hawnhekk qed ngħidu li 54% huma employed full-time part-time, 23% retired, but anyhow, these are self-explanatory. And domanda fl-OECD questionnaire hija which of these statements here describe or characterize your household, okay? Jekk tinnotaw, even though it's total 2013, this is a multiple response question. It would be that there's I live with a spouse or partner, pero għandi tfal fil-familja tiegħi li huma under the age of 18. Okay, just ftit informazzjoni hemmhekk. Issa, daħna domanda, this is what's obviously tweaked for the Maltese context, il-saqsejnjom fuq the net annual household income. Issa, jekk taraw daqsxejn forsi il-brackets, għamilhom pjuttost wisajn. Ir-raġuni hija waħda li jekk inti tkun dak li jkun ma tantx jħobb jgħid kemm qed jaqla per se. Allura ħallejniha pjuttost the brackets were sort of pretty wide u we had, I have to say, a very, very good response. Dejjem ikollok refusals fid-domanda bħal di, però by and large hemmhekk qegħdin. Jekk taraw hawnhekk the younger cohorts, hemm ħafna don't knows. Ir-raġun hija għaliex aħna saqsejna għall-income tal-household. Jista' jkun 20-year-old ma jkunx jaf kemm qed jaqla missieru kemm qed ommu kemm qed jaqla fuq, pereżempju. Alright? Però però hawnhekk qed tinnotaw hemm the orange bars hawnhekk li fejn għandek l-sliedin ovvjament pensjoni hemm iktar nies li għandhom hemmhekk ovvjament income inqas minn 13.5. Mbagħad hawnhekk fejn iktar li għandek ovvjament the working gainfully employed fejn ħafna minnhom bħala household net income għandhom iktar minn 22.5. Ħana daqsxejn il-findings issa kif qedtilkom we're going to go through these, okay, one by one. Mela, planning and managing finances, saqsejna domanda sempliċi inti as an adult, i.e. over 18. Inti tagħmilhom id-deċiżjonijiet ta' flusek about your money, your own money, u hawnhekk da ġurnata għandna 95% għallunna iva jiena. I make the day-to-day decisions about my own money. In fact, you can say that 9 out of 10 actually make their own decisions, day-to-day decisions about their own money. Saqsejnihom fuq who makes the day-to-day decisions of their household, okay? Day-to-day decisions about money vis-a-vis their household. Hawnhekk hi daqsxejn differenti għaliex. L-ewwel waħda hija I make these decisions with someone else, ġifieri jista' jkun l-argument jista' jkun il-partners, okay, il-mara u raġel pereżempju, so nagħmilhom jiena flimkien ma' xi ħadd ieħor. Għandna 24% jew 25% li jagħmluhom huma, u mbagħad għandna 14% 15% li ma jagħmlu xejn, mhumiex involuti. Jekk taraw hawnhekk bih nara daqsxejn kwitanti jiena, forsi ħalli għal cohort ta' bej 18-19. Però li jkollhom dal-cohort between 20-29 mhux responsabbli. Tista' nargumentaw ma' li qed jgħix id-dar. Però still li mhux involut xejn, it makes sort of, bażikament it may be a bit worrying. ċertu domandi fejn stanna nagħmlu daqsxejn comparisons fejn taraw hawnhekk hawn isfel OECD countries average, all right? Or
for average tal-pajjiżi, the 30 participating countries, dawn huma l-findings ta' 2016. Alright? Veret nagħmlu 2018 imma forsi ħriġ daqsxejn ċertu comparative findings. Malta jekk taraw hawnhekk daw it-tnejn jekk ngħadduhom jiġu roughly rounding it up of course 85%, okay, of Maltese adults are responsible in the day-to-day decisions of their household. Compared with the average tal-OECD countries, ara kemm baxxa, daw hija 91%. Compared ma the 30 participating countries participating in the OECD International Study, it is at 88. L-inqas nies li huma inqas minna involuti in the household day-to-day decisions on money huma daw il-pajjiżi hawnhekk, basically. But komplejna qednilhom initiatives do you take to track your finances? Okay, to track your own finances, x'tagħmlu? Let's say ovvjament aħna ħafli kulħadd jagħla paga, jew minnu self-employed ovvjament jagħla biex jgħix biex jikol, imma how do you track your finances basically? Issa di again it's a multiple response, okay? Għaliex dak li jkun jista' jagħmel iktar minn action waħda, okay? Però l-iktar għolja kienet I keep note of my spending. 38%, some other 40%, they make a plan to manage their income and expenses. It is a bit worrying. I don't make any, take any initiatives. Ma nafx jagħmlu bażikament. Imma we're saying here għandna 1 in 3, so it's no joke basically. Sorry, 28% hemmhekk, so we're rounding it up to 30%. Fil-fatt, dik li għadni kemmet issa, però compared to OECD countries average, ukoll it stands at 57. So anki other countries, obviously, all the 30 countries participating, standing at 60%, okay? I'm referring to those who do not make any decisions, take any initiatives to manage their finances. Din domanda rridu għall-Università ta' Malta, bażikament. Fil-fatt, Dr. Robert Suban liaised with David on this, and we included this question. Domanda kienet, meta taqra fuq dokumentazzjoni fuq investment products, x'ti preferi taqra bl-Ingliż jew bil-Malti? 35% jippreferu Ingliż, another 35% jippreferu Malti. Mbagħad kien hemm 20% li għalhom ma tagħmilx differenza. Mbagħad kellna, as expected, xi 10%, 11% li they do not read about investment investment products. Li tara hekk jekk tara forsi il-cohorts raġunata forsi li l-etajiet kbar hemmhekk ovvjament they go into the a good 60% prefer Maltese. Però mbagħad tara żgħar hawnhekk li the younger age cohorts they prefer English as opposed to Maltese. Dik li għadni kemm spjegajt issa. What about active saving issa and financial shocks? Saqsejnihom mela. In the last 12 months, ovvjament in the last 12 months preceding the meta qed jimlew il-questionnaire, how do you save? And what actions did you take to save? Again, this is a multiple response question. Mela, hawnhekk rajna li a good 85% actually they invest money or put money in a savings or deposit account. Ġifieri quite a significant amount of the very basic of tajtu iva nitfgħu fi savings. Okay, or deposit account. 23% or 25% invest in shops and shares, right? And forsi nara di tajli mhix allarmanti imma a good 7% have not been saving money in the last 12 months. Allura daw qishom jaqlawha u jikluha bażikament. Right? Issa, forsi tara l-ettajiet iktar forsi żgħar u hawnhekk forsi naf dak li jkun għandu tfal għandu xi house loan u hekk, imma it is there across the board. Okay? Għani kemm spjegajt, issa saqsejnihom mela. Meta inti tiġi biex jekk għal-ersqat ikollok major expense, whatever this major expense is, equivalent to a month's salary.
okay, equivalent to a month's salary. What do? Do you borrow money? You're sort of għandek minn fej tiegħu. Mela, hawnhekk qed naraw li 70% għaduna iva, I am able to face a major expense. Però 20% oħra għaduna le. So qed ngħidu 1 in 5, hawnhekk kif inqallalhom xi ħaġa out of the blue, not the daily, financial da. Ovvjament, what do they do, basically? Okay? Mela. Dawk li għalunna sorry, din is-set ħaġa, però this is domanda, però compared to the net annual income. Okay, so this is domanda però instead of by the gender għandna by income. U naraw li dawk li qalu yes, I can face an expense, equivalent to a monthly income. Taraw li dawk li huma l-80% u ħafna 65 dak li għandhom income pjuttost fair mhux ħażin. Hawnhekk fejn għandek dawk li jaqalaw sa 35,000 a year, għandek 30% li they won't be able to cope with such a major expense. L-istess ħaġa, l-istess domanda by level of education. Right? U naraw li dawk forsi, dawk li għallu iva, yes, we are able to address a major expense. Taraw għek, min għandu sort of level of education, targumenta, imma if you have a good level of education, jista' jkun ikollok ovvjament a good salary as well. Però ovvjament aħna nitkellmu fejn daw li unfortunately ovvjament il-rati huma aktar għolin. Financial goals. Bħala financial goals, saqsejnijom, do you set yourself financial goals, per eżempju, nixtri karozza mur cruise, nixtri dar, niżewwel, sort of, do you actually set yourself these goals? 44%, you have as goals, 50 għawek, but 44%, 45% said yes, 55% said no, we don't set financial goals. Dawk li għallunna li iva we set financial goals mela wek il-respondents ma baqawx 2013 ma saru 451, okay? Saqsejnijom, what type of actions do you take? Okay, x'tagħmel meta trid tiġġemma for that particular financial goal li għandek bħalissa bħajtek in the course of your life. Mela 61% għallunna we reduce spending. Okay? 59, again, multiple response. Okay? The 60% we save or invest money. We prepare 40%, is only the plan of action. Issa, but mean li unfortunately they have to increase or either use their credit card. Jom kella ġibu l-lom. Issa, argumenta wifam, għek tixtri dar ovvjament loan ċida, ma again, I believe li it's quite a high percentage of them li they actually have to get credit from or funds from somewhere else, basically. Spiegajt issa. Xaġa fuq retirement plans. Mela, saqsejnijom fil-fema ta'kom, sissa, ġifiri all ages. Did you make a good job of making financial plans for your retirement, whether you're 18, whether you're 20, whether you're 50, saqsejnijom fil-fema ta'kom, do you feel confident li għamiltu biex xogħol tajba biex taħsbu għal-irtirar ta'kom? Issa, kull manna li huma confident and very confident, għawek, it's what, 25%? Okay? 20%, we're a neutral opinion. What is a bit worrying is that 45% is enough il-popolazzjoni, they don't have a retirement plan. As biss jikkonsidrawa basically. Pero daw manna għek, kważi wieħed minn tlieta li ġa qed jaħseb għal-ritirar tiegħu, despite dak kollu li qed nisimgħu daw is-snin kollha. Issa, però mbagħad jgħadni kemetta, però saqsejnihom
Mbagħad saqsejnihom jekk tinnotaw du faċilsi x'kellha nisa, this is a cropped table. Cropped ġifieri there were many responses li impossibbli li ndaħal hawnhekk. Allura jisna qtajniha fejn hija importanti. Saqsejnihom mela il-funds tagħkom, il-funding għal-retirement funds tagħkom, minn fejn se jiġu, minn fejn se ġibuhom intom, ġifieri fil-kuntest ta' dak li għadna kebedna issa. Li qed nagħtu 5% to nofs qed jgħidu li they're getting their funds from their savings. 44% they are relying on their pension li jintihom il-gvern, 30% they will continue to work. Daw forsi għandu daqsxejn ta' financial investments, okay, beyond the savings and beyond the government da. Kombi, it's not very nice, li huma they rely on their spouse or partner to support them, jista' jkun hemm raġunijiet, okay? Però anki jiena reazzjoni jekk għalkom intom kelli jiena, ma jista' jkun hemm raġunijiet. Issa, daqsxejn inkwitanti li kien hemm għalilna I have a pension plan. Fine, ma only 15% have a private pension plan. Interessanti però, sa ngħidu għax dik spjegajta, saqsejnihom, okay, this is what you're doing, però kieku kelli nsaqsikom, kieku kelli ngħidulkom at which age should people start planning for the financial plan for their retirement? Okay, ġifieri rajtuhom il-findings, il-statistics ma tantx huma favorevoli, però saqsejnihom li kieku kellkom idealment meta għandu wieħed jibda jippjana financial plan għall-irtirar. U daw huma jafu li 43% għandek tibda meta jkollok between 20 and 29. And a further 33% meta jkollok 30-39. So at least hemmhekk hemm a bit of awareness. Issa forsi x'suppost nagħmel u x'jiena nagħmel, forsi jkun hemm dak il-baħar jaqsam bejniethom bażikament. Okay? Making ends meet. Hawnhekk saqsejnihom kien hemm kellkom xi sitwazzjonijiet, xi esperjenzi fejn l-income did not cover your living expenses. We're not referring to that extraordinary expense. Hawnhekk literalment living expenses ta' bil-fors ngħidulhom aħna in the last 12 months preceding obviously il-questionnaire li kunu għamlu kif edna in summer bażikament. Issa, no, allura no, so dobu le, ġifieri living expenses we can cover them, però a good 1 in 3 adults do not even cover their, maybe not every month, pero they don't cover their living expenses, basically. Okay? Forsi tamminajt ukoll hawnhekk li anki comparing to the OECD country findings li dawk huma the countries across the OECD huma 27%. 34% across the 30 participating countries, the OECD countries and the other countries. So it is comparable. Però in the context ta' diskussjoni ta' let nagħmlu tal-aħħar li it might be, in my opinion, it is worrying. Dawk li saqsejnihom mela, what actions dawk li qalu mela, dawk li qalu they don't make ends meet, saqsejnihom, but what do you do? Allura, what do you do? What actions do you take? Okay? Aware it's a cropped table as well. Li 86% x'jagħmel noqgħod lura u noqgħod iktar bil-aqal. 57% m'hemmx tagħmel I withdraw from my savings account. 37% għaluna nuża il-credit card, bażikament. Daw again savings ukoll I work overtime di forsi daqsxejn għandek kważi għandek 22% ikolli nisellef mill-familja u mill-ħbieb jew kella jgħinuni il-ħbieb ukoll u jekk taraw hekk it is hawnhekk tajt fl-18-19 year cohort ifhimha. Però hekk ukoll hija għolja mhux ħażin bażikament. Okay? Mela, choosing and using financial products. Mela, saqsejnihom, this was a prompted question, a very, very long list, okay? Fil-fatt, this is just part 1, and part 2, fil-slide l-oħra, but these are cropped, okay? There are a number of financial products. Saqsejnihom, whether you have actually heard of these.
So we are assessing here the awareness of types of financial products available on the market. This, again, thanks to David, it was tweaked for the Maltese context għaliex kien hemm ċertu reply options tal-OECD li ma kienux relevanti għal Malta. L-iktar li semgħu bihom kienet il-savings account, alright, credit, anyhow, dak li huma li they're all in the 90s. Ġifieri daw saqsejnihom whether you've heard of this product or not. Part 2, okay, again, dropped again, dawn ukoll ikunu semgħu bihom. Pension fund semgħu bihom, okay, 72%, però ovvjament naraw kemm fil-verità hemm min għandu pension fund bħalissa. Okay? Saqsejnihom ukoll jekk minn daw kollha kemm għandek minnhom. Okay? Kemm għandek minn daw il-finance da again lista twila hawnhekk għaddejja f'slide waħda fejn għandek the financial products most held by adults kienu dawn savings, savings, credit card, current account, and tajdu li fiex daħal il-mobile phone. It was one of the reply options li ridu jidaħlu l-OECD. Right? The financial products less held by adults kienu dawn. Okay? Issa, daw ukoll mela, minn dawk saqsejnihom, daw l-aħħar sentejn, ġifieri id-domanda ta' qabel di kienet x'għandek. Issa, din domanda daw l-aħħar sentejn what new products, new mhux bil-fors new bħala kunċett, ġifieri ftaħt savings account ġdid, ftaħt credit cards ġdida in the last 2 years u daw fetħu iktar savings account, iktar credit cards u iktar current accounts. Ġifieri in a way tara sort of dejjem qed imorru to the basic u sort of l-iktar savings daw li kapaċi jafu bihom l-iktar bażikament. Issa, di saqsejna dawk li saqsejnihom whether they own a pension fund. Mill-1013 only 130 have a pension fund. U saqsejnihom kif xtrajta di, how was it purchased? And these were the reply options. Kien mela meta xtrajta l-pension fund, did you consider several options from different companies? Did you consider various options from one company? Or you didn't consider what to more u xtajta, jew forsi ċempillek naf il-bank jew ċempillek jew xi advisor tiegħek u qbad u xtajta. Okay? Jekk taraw, there is quite a spread hawnhekk. So the 1 in 3 actually does one of these the way they purchasing decisions are done because of, across the board daw it-tlet options hawnhekk. Okay? This summarizes what I just said. Attitudes and behavior. Jekk tiftakru anke fid-definition tal-financial literacy, attitude of behavior towards finance-related decisions or concepts is very important for OECD. Mela daw kien hemm domanda għal kollha, però li għamilna għadna daw jiġu separate questions. Però taraw di saqsejnihom their level of agreement with these statements. Hawnhekk għandna completely disagree, neutral answer, neutral reply, u għawek huma they agree or completely agree. Jekk taraw, please, my deduction in the but obviously you are the experts here, that we sort of are cautious in terms of savings. The problem is what type of savings do we do? For example, I set long-term financial goals. 70% agree. I keep a close personal watch on my finances. 62%. My financial situation limits my ability to do things that are important for me. I find it more satisfying to spend money than to save it in the long run. Okay? I have too much debt right now. Okay? Mela, saqsejnihom ukoll the frequency mela, certain situations. Okay, of whether they can relate to these situations, and the Likert kienet never, i.e. I don't relate to the statement, rarely, sometimes, often, and always. So I pay my bills on time. Before I 81%, before I buy something, I carefully consider whether I can afford it. My finances control my life. I tend to worry about paying my normal expenses.
mhux daqshekk, però forsi coupled with these titla' mhux ħażin il-percentaġġ. I have money left over at the end of the month. Okay, so għawek daqsxejn worrying anki ġarajni qabel fil-domanda ta' qabel. Issa, financial knowledge. Da staqsejnihom fema tagħkom vis-a-vis financial matters, how do you see yourself? Your level, how would you rate your level of overall knowledge on financial matters? Again, average, now, which is very typical, 44%, quite high or high, again, 22%, pero awek, it is again significant as well. It is, rather low. Li għamilna mbagħad bi xi ħaġa, we sort of presented the responses with a small quiz. Again, the quiz is developed by OECD. Very simple questions. We don't want to go through them, pero just to give an example. The first one kienet li, so let's say you have 5 brothers, okay, and you have 1,000, okay, 1,000 euros, which you would like to share equally among them, okay. So, kemm ittihom each brother, okay, so very direct, very simple, issa. Or we ask them 5 questions. The simple questions, though the correct answer was, unfortunately I can't read there, but it's in the 97, I believe it's 97. Di xi ħaġa hekk u di minn għaliha xi 70 sorry. Them here, però l-importanti hawnhekk li according to OECD minn dawn il-quiz l-respondents iridu nġibu at least 70% correct. And for these we did manage to get them. Another 2 questions di wkoll 88% di fejn id-domanda kienet the amount available, ovvjament id-domanda kienet differenti hawnhekk għamilha bħala statement, okay? The amount available at the end of 5 years in a savings account of 100 euros at an interest rate of 2%, ġifri l-compound interest. Unfortunately, only 30% gave the correct answer. Is so by and large for basic run-of-the-mill simple calculation for financial naiva. Meta tiġi bil-compound, issa tistgħu targumentaw li on the phone qed jagħmlu fuq dak li jkun irid joqgħod jikkalkula compound interest fuq 100 euros. Jista' tkun daqsxejn komplikata, però di anki fil-kuntest tal-OECD il-findings. Mela, fil-fatt rajna li f'aħħar waħda li the question 6, okay, the most difficult, only 1 in 3 gave Ada. Imma it's very much in keeping with the OECD countries and other participating countries. Okay, actually kien hemm li kien ħafna inqas bħala rati. Wasalt fl-aħħar, just recap 5 minutes kollox, naf because you don't take time, suppose some key learnings and policy considerations, but it's up to you. Marika, forsi fadal isu 10 minutes. Okay, am I right? Okay, m'għandix il-mobile out. So, mela, I'm fine. Mela, thanks. Bħala policy, bħala policy considerations, mela, as a conclusion, one of the conclusions, vis-a-vis household money decisions, okay? Rajna li Malta scores at 85%, okay? Li they are involved in the household, personal household money decisions, which unfortunately, okay, I agree by 85, imma niġu ma tal-aħħar li on average kif ġarajna l-OECD countries u participating countries l-ewwel waħda hija 91%, l-oħra hi 88% basically. Bħala consideration, learning on household financial planning and management is essential. And the worrying result emerges in that 55% of Maltese adults aged 20-29 have their day-to-day decisions on the household made by someone else. Dawn bat meta jitilqu għar-rashom, meta jiżżewġu meta jitilqu mid-dar jekk. Vera li dawn 2029 qed jgħidu hekk għaliex għandhom xi ħadd qed ikasu irresponsabbli għalihom. So tajjeb li nibdew inrawmu lil dawn ħalli l-edukazzjoni financial literacy hija importanti ħafna. Initiatives for keeping track of household finances. We saw that, I believe this was 1 in 3 adults did not make or do not take any initiatives for keeping track of their household finances, basically.
but kellimni ħafna. Issa, problema jekk tiftakru dik kienet iktar in the older cohort, age cohorts li dawn huma vulnerable kemm in-naħa tal-low income. By and large, they rely on their pension. And also their saving learning abilities once ikunu bdew hekk biex tallimhom meta jgħidna. Saġina, però 60-70 forsi diffiċli biex dak li jkun talmu, biex jibda iġemma biex jibda keeping track of finances. Savings in the last 12 months, we saw that 93% of adults are considered as active savers. Fil-fatt, compared to 84% of whom save money by putting money or paying money into a savings account. Okay? Din ukoll kif rajna anki I believe mal-OECD, the findings are there. Kif tajt l-OECD, kif tajt il-problema okay, sound active saving is one of the salient behaviors which make individuals more resilient to financial shocks. Li inti tinvesti fil-ġenajdu savings biss, to be fair, it was a multiple response question, pero l-maġġoranza jitfaw il-flejers emmek. So it is maybe high time for individuals to start seeking alternative and more lucrative ways of active savers. So the pala pajis we are savers, imma whether we are sound active savers, maybe there's a question mark there. Whether they are able to face a major expense without actually borrowing money. Unfortunately, I don't know if I'm Pero, para policy considerations, just over 1 in 5 adults in Malta are not able to face such a major expense. Okay, that might be major living expenses. According to OECD survey, sound active savings is one of the salient behaviors now to render individuals resilient to financial shock. Oh my goodness, tal-biża. Once retirement, I can't read the percentage. You have to read them for me with the potential. This is support. Okay. Whole mic, are you expected? 54% of adults fund, 45% have a government pension, 32% will keep on working to fund their retirement, 22% will rely on their spouse, only 15% have a pension fund. Issa di forsi hija interessanti wkoll. Mela, with a low 15% of adults owning a private pension fund and a further 56 who do not have a retirement plan and are not confident in financial planning, obviously it's very clear that these adults need guidance and education to encourage them to make financial plans for their retirement. Again, anki government's introduction of the third pillar pension scheme with these fiscal incentives looking at the budget, I believe it's in the right direction. However, the emphasis should be in proactive guidance and education. Obviously, the uptake of third pillar pension has to be taken up. Wasalna fl-aħħar, again, need your help. 33% of adults encountered a situation in which their income did not cover their living expenses. Okay, that I do 2 in 3, not every month, maybe, don't know, pero in the last 12 months, school ġratilhom. Mela, f'dal każ, even though on average it's very in line with OECD, pero as OECD observes, these survey findings indicate that many people in these countries, including Malta, still do not have those rainy day savings, okay, to cover these events, or that possibly they have already used their savings for a previous shortfall, jew xi problema, jew xi major expense fil-passat. Forsi daw in-numri kollha, però I believe I try to give a good data again, but mill-lenti tagħkom speċjalizzata taraw għajnejkom jaqgħu on the right figures. Thank you for your time. Grazzi ħafna lis-Sinjura Fsodni.
Għanna ċans għal ftit mistoqsijiet. Naħseb tajjeb li nieħdu ftit mistoqsijiet wara din il-preżentazzjoni, kienet preżentazzjoni dettaljata, però ħarġu ħafna riżultati interessanti. Mela, idealment tintroduċu ruħkom u anke tidentifikaw lill organizzazzjoni tirrappreżentaw. L-ewwel domanda. Musa Sopardi, National Association of Pensioners. I noticed that you mentioned the age cohorts in some instances, but I feel that this study should go deeper and analyze the cohorts in every aspect of what you presented. At times, and I think frequently, we look at the matter from a macro level. But what then results from a micro level would necessarily be the same results that would eventually result from macro level. Thank you. Mux qed nifhem macro micro, how big to put in the picture jiena 45 minutes kemm ma stajtx nidħol f'kull age group li forsi aċċennajt anke bil-laser pointer hija fejn kien hemm differenzi bejn l-etajiet. Ġifieri forsi ma rridx forsi weċċa xi ħadd, forsi aċċennajt ċerti figuri, imma id-dettall qegħdin hemm by cohort, by age u anke fir-rapport by geo-region as well. Però 45 minutes naħseb mhux biex ma nafx what you mean by macro forsi tispeċifika xi ħaġa għandek future surveys you zoom in on certain xi eżempju partikolari ħalli forsi tista' twieġeb. I am interested in the statistics over 65. Mela, ok, għandu raġun sinju, mela, f'dak il-każ, hawnhekk again nerġa' naċċenna l-fatt li ma stajniex użak kelma forsi jibsaq nilabu bl-etajiet. Anki, I believe li nistgħu hekk ukoll toħroġhom il-figuri tagħha li we had to keep to the age groups, okay? Biex noħroġ bej 65 u da ovvjament dak ikun study separat minn dan huwa studju nazzjonali. If you want to zoom in on a cohort of a certain dash, it could be interessat fi 65 xaħat jkun interessat fuq żgħażagħ jew il-middle age, you know. So it is isna f'kull study inti kollok ċertu parameters inti tibqa' magħhom bażikament, okay? Però xaħat ta' 65 il-findings hemmhekk qegħdin. Ovvjament titwassaħ il-cohort age ftit bej 60 u 69, imma il-findings hemmhekk qegħdin. Cliff Batch from the Malta Stock Exchange, Annie Hosip Institute of Education. Minix sorpriż. In the sense li xaħat li naħdem fis settur finanzjari for a number of years, ċertu affarijiet li reali ħafna u naħseb li ma ftit inkwetanti ovvju. Żewġ affarijiet forsi żewġ osservazzjonijiet huma li number one hemm stat ta' inertia hostil. Partikolarment fost dak in-nies li għandhomx financial literacy. U allura jafu li għandhom nuqqas ta' azzjoni f'dan l-affarijiet imma ma jagħmlu xejn biex problema ta' number two, forsi fis-statistika tiegħek u naħseb relevanti għall-istudju tagħkom huwa l-element ta' investiment hemm fir-real estate. Aħna l-Maltin inħobbu għall-ġebla kif jgħidu u naħseb li hemm numru ta' nies li huma li tefaw l-investiment tagħhom jew fid-dar tagħhom 5% tal-ownership huwa home own volta compared to much less meta. Allura ħafna minn nies għamlu investiment qawwi fid-dar tagħhom. U hemm numru oħrajn li investow second or third properties li għalihom dak huwa pension plan. Tajjeb jew le mhux se naħdem nidħol fiha imma huwa pension plan. Imma l-istatistika li tajt inti u ħafna relatat anka mill-informazzjoni li għandna ħafna bħala borza. It makes a lot of sense u naqbel ħafna mal-affarijiet li inti ħriġ bihom. Tajjeb li sar studju, importanti ħafna, naħseb kien kbir, u tajjeb kważi importanti iktar li in 1, 2, 5 years, I don't know how long, terġa' ssir biex wieħed jista' jagħmel comparison, ovvjament in the meantime naraw x'nistgħu nagħmlu biex nitjiebu s-sitwazzjoni. I just observed a very good observation. Full aħħar punt li semmejt, it's true, anki fl-OECD, fil-dokumentazzjoni ta' toolkit, tajlek isma' it is important to conduct track surveys.
So Dave, jekk trid in 4-5 years time, telefonata u nerġgħu nagħmlu. Għandna mhux importanti għax Sapaċ għal Cliff għal żewġ punti tajjaqna. So honestament, joking apart, it's true, dan l-idea hija tracking, mhux tracking next year, għaliex perċezzjonijiet per se sena ma jinbidlux. Però fil-fatt l-OECD suggest between 4 or 5 years time. Għal-punt tiegħek tajjeb ħafna tal-property ownership. Kien hemm biex nidħol fiha biex insiba da xejn diffiċli għandi 75 slides. Kien hemm punt fej how are you going to your plan to are planning, have planned or will plan to invest your to address your pension. Kien hemm waħda, I forgot the percentage però, kien hemm option fejn in other, I invest in other, fil-fatt that is fejn dak li kun seta ipoġġi hemmhekk dik da. Però I forgot the percentage, it's there if you want to find it. Però edem, punt tajjeb noħu pjaċir as a researcher, you are, gentlemen, ladies, you are the experts here, però meta jiġi xi ħadd mill-Borza ta' Malta jgħid isma' these figures we can relate to, survey, any survey, it is there to, one, reaffirm what we have with a sort of a scientific instrument used li anki bil-confidence levels li użajna hija xi ħaġa hemmhekk which is robust. Okay? So, nieħu qatta kieku xi ħadd mill-Borza jgħid li isma' jiena we can't relate to these figures, hemmhekk kieku tarawni naħseb ħassni ħażin. Basically, no, so issa, li tagħmel ukoll survey bħal dat dettaljat u nazzjonali, issa vera tal-Pension Council għal ma nixtieq jiena interessani rajt nistgħu fil-figuri li jiena interessati fiha. Però survey bħal da, apart from it reaffirms what we know, okay, from a more scientific perspective, it also it could be there are some gaps maybe li bej il-borsa, bej il-banek, bej financial institutions, bej financial advisors, bej the social services experts here, tajt l-għallum, that's interesting. So, any survey għandek dak l-oġġettiv to reaffirm what we have from, we are 100% independent. I'm not an expert in the field, pero we see this as a survey and we ma tħannix skewing of findings ma nafux, ġifiri very, very highly independent. So it's good that I'm happy that it reaffirms. I believe, I hope not just... Marika, biex intenzjoni li għabbinajna ma' survey internazzjonali f'dan il-kas għazilna l-OECD hija biex diħlu fis-cycle tagħhom ta' renewal tracking. Right? So, għana hija li this is not fil-kalendarju tagħna. Biex nirrispondi għal Moses, il-survey, data li ħarġet mis-survey, il-micro data is very, very rich. Right? Hawnhekk kull ma milna ħarisna a very high level and only a couple of the data feed, age, particularment age and gender. L-intenzjoni tagħna hija li il-micro data we make it available for research. Mid-data li għandna jistgħu joħorġu ħafna riċerki fuq ħafna affarijiet punti differenti. Għaza, il-middle age, il-lokalitajiet, etc. So l-intenzjoni tagħna hija li d-data sa niftħuha għall-istituzzjonijiet li u sa ninkoraġġu xjuż. Grazie. Direct Bank, l-għanet process. Survey, mistoqsija rigward il-survey. L-income bracket huwa parti mit-tu kella ta' fuq waqafet. Okay, grazie. Le, punt tajjeb, dak it was tweaked obviously for the Maltese context, però jisna ħankun onesta dik id-deċiżjoni ħadnija flimkien ma' David issa if sort of, you know, basically those were the brackets which forsi però naqbel tama. Sarna għal dik id-deċiżjoni kellna u anke diskussjonijiet mal-NSO ħafna nies ma jirrapportawx tikkategorizza l-income tagħhom brackets narrower u iżjed għoljin. Allura għal daqstant ħadna d-deċiżjoni li għal inqas nibdew l-ewwel proċess billi jkollna daqsxejn ta' broadbands. Kif qatt qabel
L-ideja hija li dana sa jkun continuous u wieħed jirfina hekk kif nimxu l-qudiem. Grazzi. Joħra? Carlos. Poverty. Adult. Someone. Li forsi iżommu substantial amounts of money at home. Okay, no, two very important. Nibda bl-aħħar waħda. Leaving them at home, keeping them at home, ħanamlu hekk il-questionnaire ma kien hemmx reply option. Issa, fejn għal kull domanda fejn kien hemm structured response, dejjem ikun hemm other. Għax inti meta jkollok domanda tipprova tara ħanara ġeneralment, again, il-questionnaire ma minix aħna għamlu OECD, pero that option ma kienx hemm, pero għal min rrit jajda seta jiktiba. So, Loredan, I don't know whether you recall, ma jidirlix li kien hemm xagħat għal jiena I do savings at home, I keep savings at home. I don't recall. The questions can verbal. Mela, il-question kif anki spjegat il-methodology kienet tnejn mela, għal il-maġġoranza tagħhom għamluhom online. Mela, inti tidħol għandek link u tidħol u domanda ovvjament inti trispondi billi tuża l-iPad tiegħek, tablet tiegħek, il-mobile, il-smartphone, il-laptop. Issa, għal dawk il-cohorts li nista' ngħid li huma anki forsi kienu ikbar fl-età, dawk għamilhom face to face. Jiġifieri id-domanda ġiet mistoqsija lilhom huma tawna risposta mhux qed ngħid kull min kien over 60 għamilha face to face. Aħna għamilha ċara, però I think it's, you know, I can save a safe statement li ngħid li the younger groups, younger, anki middle age, they felt more comfortable li sa jagħmlu għad-dar any time of the day fil-velgħaxija u tixol fil-break tagħhom. But we topped it up to make sure that all the cohorts li rajtu hemmhekk age, gender, hometown kienu reprezentattivi ta' Malta u Għawdex. Issa qed li l-ewwel domanda li someone else. Iva, proset. Okay, no, l-OECD doesn't qualify what is someone is, pero we can sort of safely assume, pero it may not always be the case that someone else jisu xaħat id-dar, i.e. issa tkun per eżempju jew ir-raġel jew mara jew il-partner jew jista' jkun it-tifel kbir jew il-mara anzjana jew ir-raġel anzjan it-tifel, jiġifieri tista' tkun hekk. L-idea ta' dik id-domanda biex ngħidu hekk min-naħa tal-OECD mhux who you consulted, whether you per se are able to make a decision on your personal finance, if you recall kienet 95%. When it comes to the household, whether you are involved, issa, whether fil-fatt three options kienu, whether you do it yourself, whether you do it with someone else, or whether you are not at all involved in that decision. Għet ġifiri għall-OECD l-lajta taħħom kienet biex jaraw dak l-individu jekk jagħmilx input. I mean, let's face it, jekk għandek a family, you know, mother, father, żewġ tfal, li daw jagħmlu a major expense u jinvestu f'dak ix-xogħol, dak il-fund, it could be, not necessarily, to jagħmlu flimkien. That's fine. Il-problema li I believe rajna wieħed minn tlieta laqas biss juhu dik minn għalija 20%. Laqas jieħdu dik il-deċiżjoni, they're not involved. You see my point? So irrespective minn who the other person was. Għaw iktar mistoq. Bingli the National Council of Women. Fej jidħlu n-nisa, hemm ħafna minnhom li nintaqgħu magħhom aħna. Qas jagħtu każ tal-finanzi u jħallu kollox raġel, meta jiġu biex għas-separazzjoni u l-inkwiet 45 upwards qed isubu ruhom ħafna mingħajr xejn. Anki dawk ta' domestic violence li għandhom fejn.
Did you take? Le, fil-fatt, kien hemm fejn kien hemm differenzi bej il-genders, ta' bejn nisa u ġil. Again, kien hemm jekk tiftakru vis-a-vis nsejt il-figuri, għax tant kien hemm figuri, però fid-dettall da fil-rapport. Ta' kien hemm waħda that I will, my partner will support me. Issa, I forgot the figures bejn genders. But even that itself, the fact that you are relying on someone else to finance your retirement, it's a bit worrying, irrespective of gender. Pero I can relate, għamilna survey fil-passat fuq domestic violence, on domestic violence on elderly, survey separat, domestic violence on women separat, and mill-kommissjoni, and najnek tal-biki li daw jispiċċaw xej għandhom, il-ħwejx għandhom fuqhom, forsi t-tfal, ħwejx u toys xi pupa ta' tfal u daqshekk. I tell you, we can relate. Yes. Hemmhekk fejn financial education is what most important, even if they have maybe a career break, però li inti tagħti każ li jekk innifsek tista' ma tisseparat, jista' ma jkun hemm qatt domestic violence, imma the fact that you are financially independent, in fact, financial independence is one of the reasons for domestic violence. Jista' jina raġel tiegħi jew il-mara tiegħi qatt ma sawwatni, qatt ma sawtitni, però iżhom lill-flejjes. Dawk anke bħala definizzjoni of domestic violence, financial is considered as domestic violence. One very quick observation, sorry Marika. Kulli qalet is-sinjura fuq il-kontroll tal-finanzi. Ma nafx hekk ħareġ parti mill-istatistika bħala results. L-impressjoni tiegħi u forsi fl-esperjenza eċetera, hija li meta jiġu għal long-term decision taking, hemmhekk jidħol ir-raġel. Meta jiġi għal day-to-day, month-on-month flus tad-dar, so to speak, housekeeping money, dak fidej il-mara. Mela, il-ħlas tal-kontijiet tad-dawl u il-ma u l-melita u sebaħu dalam, dak fidej il-mara. Ġeneralizza. Imma naħseb li l-impressjoni tiegħi hija hekk. Mbagħad meta jiġi għal long-term investments, long-term commitments, tajdat karozza jew le, dak fidej ir-raġel. Ma naf kemm ikun hemm minn fuq mara imma naħseb. Does your finding hold? Issa, milli, right, again, there are many questions as you saw. This is just an overview. Li niftakar li naqra xina ovvjament rajna il-rapport tal-OECD ta' 2016, kien hemm in certain countries the differences in gender stood out much more than Malta. Issa, what are the figures in Malta? Again, it depends on the question being posed. Id-domanda specifically on who, whether it's male or female, who is in charge or is responsible for finances in your, that was not part. Però kon għamilna studju, I believe, about 8 years ago, mill-Commission of Domestic Violence ħareġ ir-rapport, I'm pretty sure you'll find it on their website, li there were questions specifically targeted on gender. The survey was specifically done with women. It was the parameters kif qed ilkom l-ewwel kull survey ma tistax iddaħħal il kulħadd. The parameter kienet it was women. We're not saying that m'hemmx domestic violence vis-a-vis males, però hemmhekk il-briefing li kellna kienet nisa. U jekk tkun interessat, if you could consult their website, because I thought this was 8 years ago, nagħmlu ħafna surveys kull xahar, però kien hemm domandi fejn kien hemm the gender of long-term decision making, even finance or not, who takes care of the responsibility, inti tagħti każ it-tfal u jagħti każ il-finanzi, da jixtru jagħmel anzi li jiġi nbidlet, imma ma nkunx nafu xtara ma xtarax. So if you are interested, honestly, that would be a better survey to consult. My opinion. Għadni li għatu naħseb fid-dettal tar-rapport mistoqsi forsi ċans dwar dan ir-rapport. Ħanħallikom ftit issa biex tbillu grizmejkom għandna ftit minu għal-kafe u mbagħad wara ħankomplu seminar diversi prezentazzjonijiet u attivi parli qed il-grupp għall-irtir kapaċità ta' 10
Well,